In other Spy TV Weekly top stories tonight. The National Unity Platform sacks Matthias Mpuuga'S disgrace as Mpuuga is forming new political party with Betty Namboze, Kazweba Mbazila, Lubega Medat Segona, and Alan Sewanyana. Our Spy TV reporter Sudais Katongole gives us the latest. Ekibiina kya NUP kyongedde okwenyweza bwe kigobye n'obuswavu abadde omumyuka waakyo Matthias Mpuuga Nsamba era ne kimusikiza omubaka Francis Zakebutebi. Ekibiina kya NUP wiiki ssatu eziyise kizze kibeeramu endooliito wakati w'akakiiko akakikulira wamu n'eyaliko omumyuka w'omukulembeze mu NUP Matthias Mpuuga. Kino kiddiridde ebigambo eby'obusagwa ebizze biwaanyisiganyizibwa wakati w'ebiwayi bino nga n'ebyakasembayo mwe muli Mpuuga okugobwa mbagirawo nga ne Nabugisi Mufungize. Olw'ebyo ekibiina bye kigamba nti kwali kwezisa ssente z'omuwi w'omusolo. Baatukweka ebintu bingi abakulembeze ababaddewo nga tebabadde biyo ku sitwago ya kutwala ggwanga lino n'okununula eggwanga, wabula abantu babadde ku sitwago ya mbuto zaabwe n'okukuuma obufu bwabwe. Byebimu ku byo kyova olaba nti amaloboozi gati gaabise nnyo. Kakati gwatunenya alowooza nti kunenengana oluvannyuma lw'okuyisa balina abawayo ssente Anita Among ennaku z'omwezi nga 24 Meyi yatwala invoice nga yeeyongeza 10,400 yava kakaaga yava ku 10 n'ayingira kakaaga afuna kumpi bwe ampuliriza afune sente suke milioni 2 buli lunaku akole sente singa president wa America esente zakola lunaku abanga akole 10,400 times ennaku 7 je mitwala 2 mugumu naye ekibiina bwe bakola balonda obukulembeze wa NUP agamanya gonna g'olyanjogera ffe twatuula emakerere omwaka mulamba nga tuteeseza nkyukakyuka zino ne bwe bali banoonya bakola obukulembeze abakulembeze efeno meeting tebaatuyita. Okusinziira ku mawulire mu nsonda ezeesigika galaga nti Mpuuga wiiki eno asibye yeetala ku kitebe kya Electoral Commission abangi kye bagamba nti wakukola ekibiina kye eky'ebyobufuzi era nga amawulire ageesigika okuva ku Spy TV ekitegeddeko nti akabonero n'erinnya y'ekibiina ekipya eky'omwami Mpuuga yabifunye dda ng'akakiiko ke kabulayo okubikakasa. Of course kiraga nti alina kyakweka, kiraga nti waliwo ebimutuddemu nga ye okukwebuzaabuza kuba kati kyagamba nti bannayuganda ababanja embalira ku ssente zayonoona tunnyonnyola engeri gy'ozisaasaanyamu engeri gye muzikwasaganyamu ate kakati nga weebuzaabuza simanya kyolina okuddamu mu kifo ky'okwebuzaabuza. Naye ffe nga ffe tetugenda kussa mukono ku nsonga eno ate kino kitulaze nti bwe tukutte wewali ekinyusi tulina kunywereza ddala alina by'atayagala kuddamu tugenda kulemerako mu buli ngeri yonna. Wano waliwo contract. Eno contract yagiwa radio ye Bukedya gye bayita Mama Bukedya FM. Contract ya bumbi busatu mu milioni 13 bagoberera mitendera kya procurement okuwa radio ya speaker contract eno okukola emirimu gya parliament. Ate nekirala abasayininga contract eno nga ba manager ba radio bakola wano mu office ya speaker bakabula ebintu nga byakyali so tulemerako kubanga tulina bwino ku nsonga zino era nga twagala okuddiwamu Uganda yagala okutegeera ensonga zino zajja zitya. Era tukitegeddeko nti wakugenda ne bannakibiina kya NUP abalala abalowooza nti oba oliawo si bamativu n'entambuza z'ekibiina ez'emirimu era ng'asuubira okusala eddiiro n'ababaka okuli Betty Namboze Bakireke ow'Emukono, Alan Sewanyana ow'Emakindye, Sewava Sewamala, Sewungu Gonzaga ow'Ekalungu, Kazweba Mbazila omwana wa Muweka w'Empe mbayirawo omubiri, Medad Lubega Segona akali amaggwa ow'Ebusiro South, Lubega Mukaaku n'abalala bangi. Nupu bwe yali etandika bayingizamu bagoba kye kuba emanyi bali bana be bakulira ekibiina kya NUP mukulu Medi bagoba kye bali bana olwaliro nja kubaako babiri obomu nyera oyo kwenye ngenda mwogera n'erinnya kuba ffe tuva eri waffe mukulu Medi njagala mbongo obwo kubaga oliwo waffe wano Masuulida nsomeseza omwana wange okuva mu P1 ageze mu P7 ageze mu senior 4 nze musomesa ageze mu senior 6 nze musomesa mututte Makerere amaze degree ya bwaloya nze musomesa muvudde wao mututte bwe asomye e Harvard masters mukuwa de Medi akole naawe anwanyise nze gwe gwakola naye gwe musiru gwe mujega mbongo obanze yamukuwaza atategere
Bano kati ensi esigalidde kubalaba era kubatunuuliza nkaliriza ng'alagiriza omusota na kulaba kiki ekiddako naddala nga ekibiina kya NUP kyalonze dda omubaka Francis Zakebutebi ow'Emityana kubanga addira Mpuuga wa komishona bwa paliamenti mu bigere era tulinze okulaba enkalu bwe zinoonya obukongovule oluvannyuma lwa Mpuuga okugobwa mu kifo kino wadde nga Zaake yaliko mu kifo kino era n'agobwa n'akunkumulwa omukono mu kibya olw'ebyo ebyekuusa ku busiiwufu bw'empisa. Ayisitero oyo tumayipate kubanga obwo buvunaanyizibwa bwange ku pate gyenkakasa nti etwala eggwanga mu maaso eyagala buyinza bya ddala. Kyova olaba nti pulezidenti yatugamba nti mwabali eyo wansi b'amasuuti bwe mutaaveeyo kujja mu ggeto ne mutegeera gavumenti eno kugikuumira mu buyinza eringa ye yabawerera n'obawerera mu gendowooza munyweza ekyo. Kyova olaba abantu abamu bagugumuse bavuddeyo batwataakinga batutambulirako batulinnya akagere babula natutemula. Naye kale ku lwa Katonda n'ensi yaffe tujja gifiirira naye at least ku luno tugenda kustikinga ku mazima. Ekibiina kikugambye ti ffe kino gy'emisingi kwe tutambulira era twagala kutereeza bino bye tulwanyisa ate ffenna ffe tutuyinza kubanga tubyetabamu ng'ozze mu bantu ate obagamba bintu birala. Kakati abantu baba balaba ate nga bategeera era basobola okusirika ne batula ne bakuwuliriza bulungi naye nga muli mu mutwe bakola ki bategeera. Ekibiina bwe kyasaba Honorable Mpuuga annyonnyole ku ssente zino ze yafuna na lwaki yazifuna ze yezibika oba ze baamuzibika baagabana bali mu kugabana kusinziira bye twalaba abantu Honorable Mpuuga n'akabinja ke bagezezzaako okugenda mu bantu okusaasaanya amawulire agattattana ekifaananyi kya pulezidenti Kyagulanyi n'ekibiina kya NUP nga bwe kiri mu nsawo z'abantu nga bwe kiri mu famire nga bwe kitakola ki naye ku miitingi zonna ze bakoze tobawulirangako nga boogera ku nsonga eno ey'okufuna ssente zino ez'ekimpatiira. Kati kibanga bwe bakubuuza nti owaayi walidde emmere abanange nabadde ngenda Kampala ate nenkola bino walidde emmere. Temuddeeyo temulowooza nti nze Alex Wesa Mufumbiro mugenda kubaawo n'ekintu kyonna kye musiga ekinzija ku mulamwa ogw'okuwulira Bannayuganda obukeruso obuliwo. Tekujja kubaako kuntisa ebyo bye mwagala oteekawo kutisa ku bantu nti babaveeko bwe musindika simanyi tujja kulaba tuti tujja kusiba simanyi tujja kutta ebyo kikafuuwo ebyo mubitisitise bantu balala. Ku lwa Spy TV Uganda nze Sudais Katongole wano mu kibuga Doha Ekata. Office ya leader of opposition buli mwaka efuna vote ya bilioni 3 milioni Uganda 3.6 billion Uganda shillings. Teri member NUP singa butagaliza teri mukulembeze wa NUP wali owulidde ngava nabuuza leader opposition bilioni 3 abatuuliza ze milioni 13 teri yali azemuluguliza lwaki ziri mu mateeka za proposing kwa commission nezigenda ku parliament neziyisibwa kati zine zitali mu mateeka zetukola ki zetuwakanya. Nanga wazi tewali abwanani ffe tulwanyisa kimu buli bwanguzi singa tewabadde buli bwanguzi tewandibadde obuzibu bwonna. In other Spy TV weekly top stories tonight. General Muhoozi sweeps Masaka city as Tamale Mirundi and his alleged traitors reunite in what would be called a friendly fire meet-out. Our Spy TV reporter gives us the latest. Embeera bwetyo bwebadde ng'omuwabuzi wa President ku nsonga ez'enkizo General Muhoozi Nerugaba ayanizibwa mu kibuga Masaka wali ku kasaawe aka Recreation Center e Masaka. Bana Masaka Jemuli Bana Sembabule Jemuli twalamusiza nnyo mwenna nga bwe muzze abakulu mwenna mu bitiibwa byammwe mwebale nnyo okutusanyukira bwe muti. Kino kitususse mwebale. Kati nze njagala kusiima ku mukolo guno, njagala n'okusiima omwami wange. Wulira kwe laavu, wulira laavu. Okwagala eggwanga lye. Namunju w'omuntu ow'enjawulo okuva e Bule n'Ebweya yakedde kweyiwa mu kibuga Masaka okweyolera kusinda ekipya ekya Patriotic League Movement ekimanyiddwa nga PLU ekigambibwa nti kye kimu ku bisinde by'enkulaakulana n'enkyukakyuka ebizze okulabika nti bigunjibwawo mu ggwanga nga twetegekera akalulu ka 2026.
y'omu ku basirikale President Museveni be yampa okulabirira nze minisita wa defense naye mbategeeza nti Jeno wampisa nnyo n'omukyala bantu balungi nnyo era namwe mwebale kubaagala. Kasokyalo Masaka abantu bakwanirizanga bano bakwaniriza bannamasaka bano tebagulirirwa bannamasaka beerese. Kinajjukirwa nti ekisinde kino kize kitembeetebwa bannabyabufuzi ab'enjawulo abagundivu mu ggwanga nga munono mwe muli baminisita ab'enjawulo mu kibiina ekifuga eggwanga ekya NRM ekiritidde abantu ab'enjawulo okulabika nti batandika okusoberwa ku byobufuzi eby'enjawulo ebirukibwa ekisinde kino. Nze omu nasooka nentya ne ŋŋamba bannange kiki kino ate taata ate omwana naye bwe nagenda okubitegeera ne mbitegeerera ddala ate ne nsimbula nga sisigaddeeyo. Omu ku bannabyabufuzi abaludde nga bataputa ebyenkyukakyuka kw'ossa n'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda so nga ate mutuuze w'e Buddu Yowaana Yozefu Tamale emirundi ategeezezza abantu nti omukulembeze w'ekisinde kino kyaddaaki yalabidde wala ng'entugga kyono newankwadde nga bakola omulimu gwe gumu ogw'okuwabula omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bingi byazze abayigiriza okuviira ddala ali we yakoleranga mu maka g'obwa pulezidenti era nga bano abeebazizza bya nsusso. Mwebale okujja bangi bwe mutyo kubanga katugenda kusinisa abalabe baffe. Omukazi anansiriza mujjawe azaala basatu kuba babiri babazaala dda. Mutegedde bwe mulabanga abasajja abakulu nga ffe nga tuyingiddewo tuba twamaze dda okubala tetubala kifu. Omusajja mukulu aludde ku kyalo wagambye erwe emwanyi kuba beegera kutonya. Naffe bwe tuli agende nabadde ntiddemu bwe tubeera e Kampala tuwulira waliwo entalo waliwo ki naye nedda abalwana okutereza ekidaala baba tebagoba mukole. Mukitegedde bulungi. Ekyokusatu kyensembyayo ffe tuli bannaddiini. Munnaddiini bw'alaba abalwanira essabo nga balyokya ayongera kusaba Katonda oba mu Masaka bookya nnuku yaabwe bookya essabo lyabwe. Tweyanzisa okuva mu bukunavu ebigambo ebyo tetuyinza kubifaako bibuulidde omusajja mukulu ku kyalo. Wano n'ekimu ku byaddiridde kyekisinde kino okulabika nti kyayanjudde abantu ab'enjawulo abavudde mu bibiina eby'enjawulo okugeza ekya NUP ng'ali musonga members nabo baligigaaya. Obukulembeze obulungi bwe bwetegese Jeno Kaine Mugaba yeetegese bulungi. Oluvannyuma Ssenkulu w'ekisinde kino Jeno Muhoozi ne Rugaba asazeewo okulabika nti alawula abasirikale ab'enjawulo abasiiwuka empisa ku kukwatisa amateeka g'envuba embi abatuuze abamu kye bayise nti eryanyu oluusi lisukkirira. Nze mumanyidde emyaka 27 kati naye byonna byayogera ku PLU ye karakita ye tayagala bubbi muntu ayagala ggwanga lye ayagala abantu abanaku byonna byayogera yeye so mbakakasa nti PLU ye ekigombe ekyokuwagira tugendera. On the fishing industry, I've heard of issues that seem to disrupt your business and income, especially those living in Sango Bay. I've been experiencing problems with the ongoing palm oil project, wastage of resources and corruption. We believe
As PLU, we believe Uganda cannot develop without this value. PLU encourages all Ugandans to fight corruption, abuse of public office. N'abantu abakozesa obubi ofiisi eza gavumenti. All these evils take away the resources that are meant to develop the country. John Wycliffe Sacha Kakumba Neshami Mnagawa agenkizo wane Masaka Recreation Grounds e Buddu. In other Spy TV Weekly top stories tonight. Is ginger the exact source of the River Nile? Well, we find out more in our Spy TV documentary as we unearth the true source of the River Nile. River Nile, locally known as Chira, is the longest river in the world. With more than 6,000 kilometers in length, it flows through 9 countries before reaching the Mediterranean Sea. It is considered the symbol of life for all the countries it flows. Over the years, the source of the Great Nile has become a point of interest for many researchers. However, the exact point at which the river starts is still disputed among many. One such a place claiming to be the source of the Great Nile is Jinja in Uganda. Located roughly 80 kilometers from Kampala, the capital of Uganda, Jinja is best known for its location on Lake Victoria, a place believed to be the source of the Nile. You welcome at the source of the River Nile. So we're on the world's longest river, which is River Nile. And the river, its local name is called Mpuuga'S. And Mpuuga means a river, and then Chira means waterfalls. So Nile River, it is the only river in Africa which is flowing northwards, just because the north is on a lower altitude. So the Nile divides 2 kingdoms. We're having Busoga in the eastern, and we have also Buganda at the central. So the river divides the 2 kingdoms. And still it is divided into 2 parts. We have White Nile and the Blue Nile. So far we're on the White Nile. And the Blue Nile is from Ethiopia. That's from Lake Tana, and both Niles, they do join at Khartoum. And that is the North Sudan. And its mouth, it is in Mediterranean Sea. It is starting from Uganda, and that is on the end of Lake Victoria, because it's an outlet of the Lake Victoria. You know, the lake has got many tributaries, but there's only one way out, which is the Nile River. And Lake Victoria, it has many inlets, and among them we have River Kajira, we have Masai Mara, we have Mau. So the many rivers, they all feed the lake, but the lake only flows out in the Nile, and that is the source of the Nile where it is. Even though the exact location of the source of the Nile is disputed, to date, a monument has been erected in Jinja City commemorating the findings of the famous explorer John Speke about the source of the Great Nile. John Speke, I came to Uganda, and I was in 1858, and I named the lake Victoria. Before it was called Nalubali. Yeah, but anyway, when he came, he named it Victoria after the Queen of England, and that was in 1858. And also he came to see the source of River Nile, which was in 1862. But then before, there were some black people who were living around by that time, and those are the people who helped him to show him where the source of the Nile is, where they were expecting it to be. Yeah, and by that time, before the Nile was called Kira. And by that time, there wasn't more dams on the Nile, and the Nile was very, very narrow. But now, because of the many dams, it has been widened, and a lot of falls have been submerged. And it was discovered by John Speke. That was the first white man to see it in 1862. And that was like his 3rd expeditions in Africa, because they made a lot of expeditions in Africa. And finally, they confirmed the source of the Nile to be in Uganda as an outlet from Lake Victoria. The more people come to visit the source of the River Nile, the country earns foreign exchange. And also, the people at the site still, they get some more income, because like I'm a tour guide. So if the source of the Nile is here in Uganda, and we probably get a lot of people
from different parts of the world. It makes us to associate with different people from different parts of the country. And also there's also fishing at the Nile, and of which we also export fish, most like tilapia, now perch. And also the perch, it has got its part which is a bladder. So that's what makes the fish to be more expensive, like the perch, because its bladder is used making stitches, surgical stitches. So like a kg can be over $200 US. So it is very beneficial to the Nile in the way it's a source of income also to the people living around. Those people also get some water for irrigation, and that is mostly now we call it in the farms. So it is very important to Ugandans and Uganda at large. For this reason, Jinja attracts many tourists from far and wide as it offers a range of spectacular sights including Lake Victoria, Tezibwa Falls and Mabira Forest. Well, actually, we do have a lot of activities on the Nile. Yeah, first and foremost, we have the boat rides at the source of River Nile, because if you just come on the banks of the river, you won't access the source of the River Nile. So mostly it is access to the boats. And then we have also other activities like the bungee jumping, then we have rafting, then we have water slide. There are a lot of water sports down on the Nile. A boat ride into the famous Lake Victoria, locally known as Nalubale, is another adventurous trip not to miss out, being a host to different animal and bird species. With Itanda Falls along its trail and the Owen Falls Dam, which generates electricity for Uganda and its neighboring countries. Indeed, a ride along the Nile is another exciting activity not to miss out while in Jinja Town. Interestingly, the name of this river is also mentioned in Hadith as one of the rivers of paradise. Elisha Turiam River, Spy TV, Jinja source of the Nile.